Ola, si jam todos bem vindo ao nosso canal, pico que se inscreva no canal e deixa o seu gostei. Crente que adulteru nao tem mais padao, a Biblia dis isho. Wand ester escrito isho, quero que algum que pensa isho ou prega, me prove na Biblia. Tem gente que deixu de seguir a Jesus, vive atormentado, ou 8 ja samatu por causa dessa doutrina antibíblica, affirmam eles que pecado para a morte, ou pecado contra o Espírito Santo. Mas pico nome de Jesus Cristo que vejam, esse video e vocês verão o que diz a Bíblia. No sermão da montanha o Senhor falou que bastava olhar para uma mulher com desejos impuros que já tinha cometido adultério com ela, veja essa passagem da Bíblia. Mateus 5:27 Uvistes, o que foi dito, nao cometeras adulterio. 28 porém, vos digo, que qualquer que olha para uma mulher com intenção impura, seu coração, já cometu adulterio com ela. 29 Se o tu olho dito te levar peca, arranco e lanco fora de ti, pois te mais proveitoso poder dos teus membros do que todo o tu corpo ser lancado no inferno. Voce entendo o que Jesus falou aqui. Se todo o homem que cometes, o adulterio pensamento nao tives mais padao, então nao iria se salvar quais ninguém. E o sacrificio na cruz de Cristo foi pra que seria es pecado pia do que tirar a vida de uma pessoa. O interessante nessa doutrina antibíblica, que eles dizem que so quem membro da igreja, nao tem mais padao se cometa adulterio, então a pessoa que nao crente nao sabe que adultera e pecado. Davi nao so cometu adulterio, mas também dar mando matar o marido. A pena dele seria a morte e nao era so a morte física, mas também a morte eterna. Mas ele se humilhou e Deus o perdoou. A Bíblia diz que Deus o mesmo de sempre, ele nao muda. O Senhor diz, eu sou o Senhor nao mudo. E por isso que vocês, os descendentes de Jacó, nao foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e nao as cumprem. Da forma que Deus julgava no passado, ele julga hoje. Sua lei eterna assim como ele quem cometu pecado no passado ser julgado na mesma medida hoje. Mas, o que o pecado contra o Espírito Santo, que muitos dizem que o adulterio. Jesus falou que todo o pecado seria perdoado, porém o pecado contra o Espírito Santo nao teria perdão. Isso na verdade parece uma contradição. Porque se ele falou todo, mas nao era todo. Então esse verso pra, gente para e pensar, no que Jesus queria numbers disse. Observe bem o capítulo 3 de Marcos, pois existem pessoas dizendo que Jesus expulsava os demônios das pessoas porque era o chefe dos demônios. Porém, eles diziam isso por inveja, pois, eles sabiam que nao era isso. Pois qualquer que se levanta contra a obra do Espírito de Deus sabendo que esta era do, explica contra o Espírito de Deus. Outros dizem também que a pessoa que sabe a verdade e vai pecando,
conscientemente, pica contra o Espírito Santo, que acaba se afastando. Tem outras teorias também. Mas nao tem nem uma lógica disso que o adultério e o pecado contra o Espírito Santo. Eu particularmente acredito que todo o pecado ser perdoado a nao se que a pessoa nao se arrependa. Outro ponto importante e o padrão do cônjuge. Se o cônjuge perdoa, por que Deus na with tilde o perdoa. Outra coisa interessante também de frisa aqui, e com relação a parte ofendida na questão do adultério. Pois qualquer pessoa que sofre adultério e se divorcia, pode casar-se com outro. E se isso aconteça, o adúltero está livre para se casar outra vez, pois, nao está mais adultério. Meus irmãos, nao e a minha opinião, ou do pastor ou do padre ou de qualquer pessoa que veio, mas sima palavra Deus, então tome cuidado com doutrinas de homem que nao tem embasamento bíblico. Deus nao que o homem adultery ou cometa fornicação, que pratica de sexo fora do casamento para o bem do próprio homem. Alias, todos os mandamentos e para o bem do homem. Observe isso agora. A cada ano, 3 milhões de adolescentes contram uma doença sexualmente transmitida numbers EUA. A AIDS lidera a causa de morte entre pessoas de 25 a 44 anos de idade numbers EUA. Segundo o relatório da UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre AIDS, feito em 2009, crianças e adolescentes com menos de 15 anos somam 1 milhões de infectados pelo HIV no mundo. Casos que mantam relações sexuais antes do casamento, tem o dobro de possibilidades de separação comparação aos casos que se mantam puros o casamento. Pessoas que vivem juntos sem o compromisso do casamento possuem 5 vezes mais chances de cometer agressão física no relacionamento. E o que fala dos cônjuges que nao se relacionam bem a questão da incompatibilidade de gênios. Ser que o divórcio e a solução. Ser que encontrará felicidade outro relacionamento. Certa vez, uma jovem senhora dirigiu-se a Ellen White afirmando que nao amava mais seu marido, que sua disposição relação ele estava mudando, e que ela estava pensando seriamente divórcio. A resposta da irmã White foi: meu conselho nesses casos e mudar a disposição, e nao o marido. A separação nunca e a solução nesses casos. Como diz Jesus, o divórcio só é concedido caso de adultério, e eu porém vos digo, quem repudia sua mulher, nao sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19:9. Agostinho Social, portalsocial.org.br. As palavras sexo e pornografia estão entre as 5 palavras mais procuradas pelas crianças e adolescentes, 8 a 18 anos, na Internet numbers EUA. Programas e propagandas na televisão com conteúdo sexual explícito. Acrescenta, entre todas as lutas dos cristãos, a luta pela pureza e a mais dura. Isso é verdade. Como os jovens são assediados por imagens e músicas de conotação sensual hoje dia. A sexualidade virou motivo de piada, algo banal, como se fosse uma coisa
QoS cis humanos pudesum manipula. E isho ester accessible a todos a qualquer momento. Segundo o site portal. O homem esta sendo bombardeado de todas as formas pela sensualidade. Esta cada dia, que passa mais difícil ser filha deus. E se algum quer, e mesmo que se arrependa, nao ser perdoado. Os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio. Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento. Segundo foi ordenada na criação. Moisés, disse ele, por causa da dureza do vosso coração, vos permisso repudiar vossa mulher, mas no principio, nao foi assim. Mateus 19 versos 8. El les chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Genesis 1 versos 31. Então tiveram origem, o casamento e o sábado, instituicos gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, eu unia o Criador as mãos do Santo para casamento, dizendo, homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Genesis 2 versos 24. Enuncia a lei do casamento para todos os filhos de Adão, 8 ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai eterno declarou bom, era a lei da mais elevada benção e desenvolvimento para o homem. O maior discurso de Cristo, 63. Por que rapidão, isho nao que a disse que o crente possa brincar com es pecado. Pois, no juízo ira pagar muito mais caro. Quanto maior o conhecimento, maior o pecado, nem todos os que professam guarda os mandamentos de Deus mantam su corpo santificado e honra. A mais celine mensagem, ja entrega morte foi confiada este povo, e eles poderão exercer uma poderosa influência caso sejam, por ela santificados. Eles professam estar e sobre elevada plataforma da verdade eterna, guardando todos os mandamentos de Deus, por isso, se condescendram com o pecado, se cometram fornicação e adultério. Su crime e de magnitude 10 vezes maior do que o das classes que mencionei, que nao reconhecem a lei de Deus como obrigatória. Num sentido, especial os, que professam guardar a lei de Deus o desonram, e desacreditam, a verdade quebrantando-lhe os preceitos. TCS 102. Então, se voce diz que e crente e está emancipado, trate de regular sua vida, casando-se. Se está querendo se separar, or Deus e pica forca para, levar sua cruz e seguí-lo. E dizer a todos, se algum que ver após negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quisa salvar a sua vida, perde-la-á, mas qualquer que, por amor de perder a sua vida, a salvará. Lucas 9 versos 23 e 24. Pode ser o pai dos pecados Deus perdoa, se arrependa. Veja essa passagem de Isaías. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1 versos 18. Quem nao se lembra da parábola do filho pródigo, que se afastou de seu pai e foi para o mundo, com certeza ele cometeu todo tipo de pecado, inclusive o adultério, e o pai o aceitou de volta. Algum pode dizer que nao,
mas qual o significado da comida de porco, que el como quando se afastu. E mesma coisa que uma pessoa que se afasta do caminho do Senhor e vai pra o mundo e commit todo tipo de pecado. Mas Deus numbers ama tanto que cora, quando numbers afastamos dele, mas fica muito feliz quando voltamos pra el ponto de fazer uma festa. Deus te amo de tal maneira, que do seu único filho para mora por voce, e se voce hoje se entregar ali, el ira te abracar e te pedor, ainda que voce tenha cometido o pior pecado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais, numbers ajuda a salvar mais pessoas.